Swimming Canada would like to thank our partners. Natation Canada tient à remercier ses partenaires. Bell for Better and all the ways it gives back to communities and sport across Canada. Mieux pour tous et toutes les façons dont Bell redonne aux communautés et au sport dans tout le Canada. Chicken Farmers of Canada, proud supporter and official protein of Swimming Canada. Les producteurs de poulets du Canada, fiers partisans et protéines officielles de Natation Canada. Mirtha Pools Canada, proud national sponsor supporting aquatic dreams everywhere. Mirtha Pool Canada, fier commanditaire national qui soutient les rêves aquatiques partout dans le monde. Avis, from freestyle in the pool to freedom on the road. Avis, de la nage libre dans la piscine à la liberté. Et spectateurs, bienvenue encore une fois au Centre panaméricain ici à Toronto pour notre 4e session de préliminaire des championnats canadiens de natation 2023 Speedo. Avant d'entamer notre session ce matin, nous aimerions souligner quelques belles performances lors des finales d'hier soir. Entre autres, quelques records provinciaux et canadiens qui ont été établis. Nous allons débuter avec un record provincial au 200 dos dans la finale 13-14 ans pour Madison Krieger, un record provincial. Congratulations, Madison Krieger, on a provincial record in the 200-meter backstroke, 13 and 14-year-olds. Nous avons aussi 2 records canadiens para, soit Alison Gobey au 100 mètres libre du natation Juvaca Alma. Et un record canadien pour la classification S5 pour Tyson Jacob des Loutres avec son temps de 39,71. L'ordre des épreuves aujourd'hui, 50 mètres libres. Nous allons ensuite passer aux 4 nages, 404 nages individuels, 204 nages pour les paras. Nous avons aussi un 153 nages individuels. Nous allons avoir le 50 mètres brasse et nous allons terminer avec le 4x200 relais avec les séries les plus lentes. Alors, bonne chance à tous nos athlètes ce matin. Nous allons débuter à 9h30. Ladies and gentlemen, good morning and welcome again to all athletes, coaches, and spectators. Welcome back to the Toronto Pan Am Sports Centre this morning for Session 7, our 4th day of prelims here at the 2023 Speedo Canadian Swimming Championships. Before we get underway with our first event, event 311, the para multi-class women's 50 freestyle, of which we have 2 swims in this morning. We would like to acknowledge a few records that were set last night through the course of finals and in the time final swims of some of our relays. We'd like to congratulate Lon Kim from the University of Calgary Swim Club for an Albertan provincial age group record in the 15-year-old age group for the 100-meter freestyle, as well as a para record in the S9 sport classification in the 100 freestyle as well by Reed Maxwell of the Edmonton Keano Swim Club. A new Newfoundland 13-14-year-old age group provincial record for James Traverse of the St. John Legends in finals last night. And a congratulations as well to the mixed 4x100-meter freestyle relay team, University of Calgary Swim Club's relay team that was in Heat 6 last night. An Albertan provincial senior record by Stephen Calkins, Paul Dardis, Avery Mulvold, and Cameron Cannings. Congratulations, swimmers, on those new standing provincial records and our Canadian para record in the S9 men's 100 freestyle. This is 9:28. We'll be getting underway with our first swim in today's prelims session. Again, the para multi-class women's 50 freestyle. We have 2 heats to swim in this event before we move into our next swim, which is event 312, the men's side of the para multi-class 50 freestyle. There are 3 heats in this event. Following events 17 through 20, the women's and men's 50 freestyle and 400-meter individual medley. Before some more of our multi-class para swims, events 313, 314, 15, and 16. The para women's and men's 200-meter individual medley and 150 individual medley. We'll be concluding the session off with events 21, 22, and 110, 111, the women's and men's 50 breaststroke,
and our slower time final swims of the women's and men's 4x200 meter freestyle relays. It is 9:29 at this time. We would like to wish all athletes the very best of luck in this morning's session, and we'll be passing it over to our referees down at the east end of the pool for our start in the women's para multi-class 50-meter freestyle heat 1 of 2. Day 4 prelims, everybody. Day 4 women's para multi-class 50 freestyle heat 1. Let's get it underway. Pour débuter notre session de préliminaire ce matin, l'épreuve 311, 50 libres féminins, nous avons 2 séries. C'est la première série qui compétitionne en ce moment. 3 nageuses dans cette série, dont 2 dans la classification S6. Anna Burns qui compétitionne dans le S4. Swimming in lane 4 of this race and representing Veracruz, Naomi Alejandra Ortiz Mendez. Swimming in the S6 sports classification, seated at 41.90. Top, the fastest time here is a 38.28 by Ortiz Mendez. La nageuse de Veracruz, Naomi Ortiz Mendez, qui abaisse son temps de plus de
Next up is event 312, the para-multi-class men's 50 freestyle, heat 1 of 3. Dans cette première série du 50 libres, nous avons 4 nageurs, dont 2 nageurs dans le S7, Marien-Catalin Barbu, Léo Zeng, Gabriel Martel qui compétitionne dans le S11. Nous avons Tyson Jacob dans la classification S5 avec son nouveau record canadien hier au 50 libres, un temps de 39,71 à vérifier s'il pourra abaisser cette marque ce matin. Swimming in lane 3, breaking the Canadian pair record in the S5 50 freestyle with an official split yesterday in the 100 freestyle, a 39.71 standing record for Jacob representing Le Loutre. Top time here is the lane 6 Gabriel Martel at 32.22 and Tyson Jacob at 39.82, just 11 hundredths above his standing record. 32-22 pour Gabriel Martel, juste au-dessus de son temps d'inscription. 36-6 pour Marianne Catalin-Barbu. Et Tyson Jacob, un autre très bon temps ce matin, 39-82. Seulement un dixième plus lent que son temps d'hier, le record canadien. La prochaine série est la série 2. Next up will be the second of our 3 prelim swims for the para men's 50 freestyle, heat 2 of 3. À noter dans cette deuxième série, dans le couloir 5, Reed Maxwell de Edmonton Piano avec un nouveau record canadien hier au 100 libre. Aussi à vérifier, Hunter Hellberg dans le couloir 4, le record canadien S12 de 27,62. Swimming in lane 5 here, breaking the para S9 Canadian record in the 100-meter freestyle yesterday. Reed Maxwell of Edmonton Piano. Fastest time here is Maxwell at 28.15. 28-15 pour Reed Maxwell avec le temps le plus rapide ce matin. Hunter Hellberg qui termine avec 28,71. The second fastest finish, a 28.58 in lane 3 for Yahir Alejandro Perez Jimenez. Again, a 28.58. Hunter Hellberg with the third fastest time, 28.71. And on to heat 3 here shortly, our final swim in the para men's 50 freestyle prelim swims. La prochaine série est la série 3.
Dans sa troisième et dernière série, à vérifier dans le couloir 8 de SAMAC, du Centre Haute Performance au Québec, Félix Cowan, le détenteur du record canadien para S9 avec son temps de 27,63. Swimming in lane 8 under the S9 sports classification, Canadian record stands 27.79. This is a time held by Mike Deering. Cowan holds the S8 record in this event as well. It is Tyson McDonald first at 25.84 and Felix Thomas Cowan at 28.40. Le temps le plus rapide dans cette série, Tyson McDonald dans le couloir 5, 25.84, exactement son temps d'inscription. Alors, belle nage pour l'athlète Region Waterloo, Centre Haute Performance Québec. Ceci met terme à l'épreuve à 312 où nous allons afficher les résultats sur le tableau indicateur avant d'entamer la prochaine épreuve qui sera l'épreuve 17 de 50 livres féminin. On the scoreboard shortly, we will have our official rundown for the men's para 50 freestyle based off of the Canadian para swimming points calculator. On the board now, the official event summary for the para men's 50 freestyle event. By performance, 26.39, the top swim for Jagdev Gill at Point Claire, followed Fernando Liu at 26.55, Reed Maxwell at 28.15 for third. The remainder of the field on the board now for the para men's event. And moving on, we'll be going into event 17, the first of the 10 prelim swims for the women's 50 freestyle. Heat 1. Dans cette première série, l'épreuve 17 de 50 livres féminin, le meilleur temps d'inscription dans le couloir 4, Lucy Liu de Canadian Dolphins, 28-16, seulement un centième de seconde devant Ellie Wise de Cascade dans le couloir 5. Top seed here is Lucy Liu for the Canadian Dolphins at 28.16, a second, a hundredth behind Cascade Swim Club's LA Wise in lane 5. Up front, though, looks like it's going to be pretty good here. Possibly Ellie Kraus for Natas Ngatiano. It is Kraus at 28.14. 28-14 pour Ellie Kraus de Natation Gatineau qui remporte la première série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 2. Heat 2 for the women's 50 free. Heat 2. Dans cette deuxième série du 50 livres, Mia O'Larty de Windsor qui a le temps d'inscription le plus rapide, 27-79, 2 centièmes devant Florence Robitaille, élite dans le couloir 5. Top seed in Heat 2, swimming lane 4, Mia Arlotti for Windsor Aquatic at 27.79, 27.81 is elite swimming Florence Robitaille. Up front, pretty close here in lane 2 and lane 8. That is Jiayang Wenona Wang and Taryn Weatherhead for Kisu. Top time is Tori Mecklensack, 27.42 in lane 2. Et dans le couloir 2, Tori Mecklensack de Dorval qui remporte la deuxième série avec un temps de 27.42. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 3. Heat 3.
Dans cette troisième série, le meilleur temps d'inscription dans le couloir 4, Blakely McBride, Strathcona County Swim Club 27,59 3 centièmes devant Hannah Swinerton de Toronto. Out in front, it's going to be good here. It looks like lane 8, Rebecca Soroki, Delta Sun God at 27.79. 27,79 pour Rebecca Soroki de Delta Sun God Swim Club dans le couloir 8. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 4. Heat 4-10 next up, Heat 4. Dans cette quatrième série, le meilleur temps d'inscription de Université de Calgary, Ranuma Yasorage, 27-30, seulement 1 centième devant Masterson Krieger de Brock Niagara dans le couloir 5. Top seed Heat 4, Ranumi Ishwarage for University of Calgary, 27.30, 27.31, Brock Niagara Aquatics, Madison Krieger in lane 5, your second fastest seed up front. Looks going to be like it's going to be lane 4, Ishwarage at a 27.38. 27-38 pour Ranuma Yasorage de l'Université de Calgary qui remporte la quatrième série. The swimmers, please clear the pool. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série est la série 5. Milano Classic, second and 3, Heat 5 coming up next. Dans cette cinquième série, le meilleur temps d'inscription appartient à Jade Saint-Amour du Club Natation Sherbrooke et Vina Anderson de Langley Olympians. Seulement 2 dixièmes séparent les 10 nageuses dans cette série. In lane 4 here in Heat 5, Jade Saint-Amour for Club de Natation Sherbrooke at 27.07. 27.07 is the time as well for Langley Olympians. Vanna Anderson in lane 5. Up front, it's going to be, looks like good for Anderson. It's a time of, no, it is Molly Barber in 1. Swim Ottawa first at 27.23. 27-23 pour Molly Barber sur Ottawa qui remporte la cinquième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 6. That is the top time in the women's 50 free so far. Heat 6 up next. Dans cette sixième série, Maggie Hugh dans le couloir 4 de Markham Aquatic Club, 26,94. C'est le même temps que Raphaël Tremblay de Loup-Marin de Rivière-du-Loup dans le couloir 5. Seulement 1 dixième de seconde sépare les 10 nageuses dans cette série. 26.94, the shared seed time between lane 4 and 5. Markham Aquatic Club's Maggie Hu and Raphaël Tremblay, Loup-Marin de Rivière-du-Loup. Into the wall, looks like it's going to be lane 9 here. Blarnley Windsor, that's Holly West rather, in 8.26 and 7.5, first and 8. 26-75 pour Holly West, Manta Swim Club qui remporte la sixième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 7. Fastest time there in the women's event now. Heat 7 coming up next. Dans cette septième série, c'est dans le couloir 4, Eliza Hussman de l'Université de Calgary, 26-76, 2 centièmes de seconde devant Grace Chai de Aurora Duck Swimming. Eliza Hausman, Grace Chai, University of Calgary and Aurora Ducks, 26.76 for Hausman, 26.78, 200ths apart. Grace Chai in lane 5. Up in front, looks like it's going to be the upper lanes for your first, second. Top time is Eliza Hausman at 26.69, dead center in 4. 26-69 pour Liza Husman de l'Université de Calgary qui remporte la septième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 8. Eloise Allen, second and 6. Heat 8 up next.
Dans cette première série de 3 en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4 qu'on retrouve de Neptune Natation Roxane Lemieux. Un temps d'exécution de 25,70. Le meilleur temps jusqu'à présent, 26,69 dans la série précédente. Top seed here, Neptune Natation, Roxane Lemieux at 25.70. Swimming in lane 8, though, Canadian Dolphin Swim Club, Zian Liu, your top 13 to 14-year-old seed. Into the wall, it's going to be lane 5, Ainsley McMurray, representing Côte Saint-Luc Aquatics at 26.32. 26-32 pour Ainsley McMurray, Côte Saint-Luc Aquatics, qui remporte la 8e série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 9. Fastest time in the event so far, Roxanne putting Ainsley McMurray in Heat 9. Next up. Dans cette 9e série, le deuxième de 3 en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4 qu'on retrouve Sarah Fournier du Club de natation Région de Québec, 25,49. Lane 4, top seed, Club de Natation Région de Québec, 25.49 is Sarah Fournier. It's Cameron Cannings, your top 15 to 17-year-old seed, representing University of Calgary in lane 5 is second fastest seed in this heat. It's going to be Fournier first in lane 4, though, 25.53 fastest so far. 25,53 pour Sarah Fournier, Club de natation Région de Québec, qui remporte la série 9. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la 10e et dernière série du 50 livres. Heat 10 for the women's 50 free. Next up, final swim. Dans cette 10e et dernière série, dans le couloir 4, Hannah Cornish, Uxbridge, 25,45. Le meilleur temps ce matin jusqu'à présent, 25,53 à Sarah Fournier dans la série précédente. Top seed overall in the women's 50 freestyle. Heat 10, 25.45. Uxbridge Swim Club's Hannah Cornish. Brooklyn Dothright, a senior national team member, headed to the Pan Am Games in Santiago later this year. Club de Natation Bleu et Or in his second fastest seed in lane 5. It is Cornish, 25.73. 25,73 pour Hannah Cornish à Uxbridge, qui remporte la 10e et dernière série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. Nous allons afficher maintenant les résultats sur le tableau indicateur en vous rappelant que les résultats sont par catégorie d'âge, soit 13-14 ans, 15 à 17 et 18 ans et plus. Top time of the event stands at 25.53, last heat by Sarah Fournier of Club de Natation Légion de Québec. On the board shortly we will have the now 13-14-year-old event summary. Zian Liu with the top time, 27.19 for Canadian Dolphins. Renumi Ishwarage, 27.38 for second, and 27.42 Kelly Choi representing the Prince Rupert Swim Club for third. The board now shows your second 10 fastest swims in the women's 53 for the 13-14 age category, and our third 10 fastest on the board now. Shortly, we will have our 15 through 17 results. Delia Lloyd with the top time, 26.08, followed 26.20. Manta Swim Club's Mia West. Kayla Holder for Milton Marlins, 26.44 for third fastest. Un rappel aux entraîneurs que nous avons le programme officiel pour les relais plus tard ce matin sont maintenant disponibles au bureau de l'administrateur. Le programme pour les relais est maintenant disponible. Coaches, relay heat sheets are available at the meet administration desk. Once again, relay heat sheets for the 4x200 freestyle relay are now available for pickup at the admin desk. The conclusion of our 15 to 17 age category score and the senior scores now. 25.53 again, the top time for Sarah Fournier, Club de Natation Région de Québec. Hannah Cornish, 25.73 for second fastest for Uxbridge. And Côte Saint-Luc Aquatics, Ainsley McMurray, 26.32 for third fastest. Event 18 is next up as our event summary concludes. The men's 50 freestyle. We have 14 prelim swims in this event. Our event summary concluding for the women's, and we are on to Heat 1 of 14 for the men's 50 free.
Notre prochaine épreuve est l'épreuve 18, le 50 libres masculin. Nous avons 14 séries dans cette épreuve. Dans cette première série, Julian Twist de Guelph Marlins est dans le couloir 4 avec un temps de 25,94. Top seed in Heat 1 is Julian Twist for Guelph Marlins at 25.94, 26.03. Second fastest seed, Markham Aquatics, Jerry Zhang. Into the wall, it's going to be lane 2, Arthur Galliano for Rock at 20. Tied with Ivan Rukema at 25.84. Tied, that is Arthur Galliano and Ivan Rukema. Avec un temps de 25,84, nous avons une égalité pour le vainqueur de la première série, Arthur Galliano et Ivan Rukema de Club de Samac. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 2. Heat 2. Dans cette deuxième série, Robert Yin de Markham Aquatic Club, le temps le plus rapide dans le couloir 4, 25,68. Seulement 1 centième devant Eugene Legué et Jonathan Zhu. Top seed here, Robert Yin from Markham Aquatic, 100th back. Tied seed time for Eugene Legg of Sackville Waves and Jonathan Zhu, Mississauga, that is 5 and 3 respectively. Up in front, looks to be a narrow lead for lane 4. Robert Yin, though, lane 8, lane 0, Churum. It is a top time, 25.06. Yin for first in 4. 25,06 pour Robert Yin de Markham qui remporte la deuxième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 3. Second place, Chukwuremso Nkachika of Mantika at 25.27 and on to Heat 3. Dans cette troisième série, dans le couloir 4 du Club Aquatique Montréal, Maxime Yamenko avec un temps de 25,43. In Heat 3, top seed, Club Aquatique de Montreal, 25.43 is Maxim Yarmenko. 300s back, Windsor Aquatic, Gavin Shinkleshok. Distinct lead in lane 4 here, Yarmenko in 4, touches 24.87. 24,87 pour le nageur du Club Aquatique Montréal, Maxime Yamenko. Dans le couloir 4 qui remporte la troisième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série, la série 4. Vaughan Aquatic, Emerson Tully, second and 7, and on to Heat 4. Dans cette quatrième série, dans le couloir 4, Louis Lowe de Melton Marlins, un temps de 25,24. Le même temps que Olivier Desjardins dans le couloir 5, expérimentation Mustang Boucherville. Top seed, lane 4, Louis Lowe, Melton Marlins, 25.24. Club Natation Mustang Boucherville, Olivier Desjardins, lane 5 in first. It's going to be lane 1, Chris Young for the Canadian Dolphins. No, it is Desjardins, 25.10. 25-10 pour Olivier Desjardins du Club Natation Boucherville qui remporte la quatrième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. La prochaine série, la série 5. Chris Young out-touched, second and 1, Heat 5 next up. Dans cette cinquième série, dans le couloir 4, l'Université de Colombie-Britannique, Kerr Ogilvy qui a le temps le plus rapide, 24,98, le seul nageur sous la barre de 25 secondes. In lane 4, top seed here, Ogilvy representing the UBC Thunderbirds, 24.98 seed. In front, it is Ogilvy up front for a top time of 24.41. 24,41 pour Kerr Ogilvy, l'Université de Colombie-Britannique qui remporte la cinquième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 6.
Fastest time so far in the men's 50 free. Heat 6 next up. Again, swimmers, please clear the pool. Heat 6. Dans cette 6e série, le meilleur temps appartient à Maximilian Hunger de Pointe-Claire et Ryan McMillan de Summerland Orca Swim Club avec un temps de 24,88. Seulement un dixième qui sépare les 10 nageurs dans cette série. 24.88 top seed between Pointe-Claire Swim Club's Maximilian Hunger and Ryan McMillan. Summerland Orcas in lane 5. Up front, pretty close, down to the touch. It is first for Hunger, 24.57. Maximilian Hunger qui remporte la série 6 avec un temps de 24,56. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la série 7. Heat 7 next up. Dans cette 7e série, le meilleur temps d'inscription est à Daniel Chernin, Richmond Hill Aquatic Club, 27,57, seulement un centième devant Kyle Stuckless. Richmond Hill Aquatic Club's Daniel Chernin, top seed here at a 24.57. Middlesex Swimming's Kyle Stuckless for second fastest seed at 24.58, 100th back. Up front looks to be the lower lanes 1 and 2, Bonjour Morin, and time is Lucas Morin for Club Aquatique de Montréal at 24.52. Et Lucas Morin, Club Aquatique Montréal, qui remporte la 7e série avec un temps de 24,52. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 18, série 2, couloir 6. L'épreuve 18, série 2, couloir 6 a été disqualifiée. La prochaine série est la série 8. Heat 8 next up. Heat 8 for the men's 150 free. Dans cette 8e série, nous avons un temps d'inscription de 24,46 pour Sébastien Vauquieu de Neptune Natation et Kevin Zhang de Tobago dans les couloirs 4 et 5. Seulement un dixième qui sépare les 10 nageurs. Top seed in Heat 8, Sébastien Vauquieu, Neptune Natation. Shared seed time with Etobicoke Swimming's Kevin Zhang at 24.46. Top time is in lane 2, Aiden Norman, 24.13. 24-13 pour Aiden Norman versus Calgary qui remporte la 8e série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Heat 9 is next up. Coaches and athletes, we have a disqualification of an 18, Heat 2, lane 6. Once again, disqualification of an 18, Heat 2, lane 6, Heat 9. Once again, Heat 9. Dans cette 9e série, Étienne Courchaine du club de natation Mégapias, le temps le plus rapide, 24-28. Étienne Courchaine, club de natation Mégapias de Trois-Rivières, 24.28. The top seed, followed 100th back, Thomas McDonald in lane 5 for University of Calgary. Up front, looks pretty good for lane 6 though. Connor Bernardo at Thomas McDonald, 24.05 in 5. 24-05 pour Thomas McDonald versus Calgary qui remporte la 9e série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. Swimmers,
please clear the pool. La prochaine série, la série 10. That is the top time there for McDonald, 24:05, the men's 50 free, heat 10 next up. Dans cette 10e série, le meilleur temps d'inscription, Justin Baker et Benjamin Winterborn. Baker de North York, Winterborn de Kingston, 24-11. 24-1-1 shared seed for your top two. Justin Baker for the North York Aquatic Club in lane 4. Benjamin Winterborn, Kingston Blue Marlins in 5. Into the wall, looks pretty good in 1. It is not 1. It is Ailem Kurji, 24-01, lane 6 for Whitby. Ailem Kurji de Whitby Swimming qui remporte la 10e série 24-01 avec le temps le plus rapide jusqu'à présent ce matin. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. Pardon me there, Ailem Kurji. Apologies. Heat 11 next up for the men's 50 free, heat 11. Dans cette 11e série, dans le couloir 4, Colin Smith de North York, le club 24-00, 2 centièmes devant Alexandre Perrault et Alexander Lakevich dans le couloir 5 et 3. In lane 4, North York Aquatic Club's Colin Smith at 24-00. Out in front, though, looking like it's going to be lane 2. Reed Tichy for Ramac Aquatic at 23.97, fastest in the event so far. 23,97 pour Reed Tichy qui devient le premier nageur sous la barre de 24 secondes ce matin. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série, la série 12. First time to break 24 here in the event. Heat 12 next up. Dans cette 12e série, la première de 3 en classement pyramidal, c'est Ali Sayed du Club Aquatique Montréal dans le couloir 4, 22-80 devant Mathieu Wallet et Ossine Fedag. 22-8-0 top seed for this heat and 16 to 18-year-old age category. That is Club Aquatic Montreal's Ali Sayed. Mathieu Wallet with the second fastest seed time in 5. It is Sayed at 23-25. 23-25 pour Ali Sayed qui remporte la 12e série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 13. Club Aquatic Montreal's Ossine Fedag, second fastest time in 3, heat 13. Next up, an ultimate swim. Dans cette 13e série, la deuxième de 3 en classement pyramidal, le meilleur temps d'inscription, Liam Weaver de Cascade Swim Club dans le couloir 4, 22-68. Liam Weaver for Cascade, 22.68, the top seed in Heat 13, lane 4, top of its seed. Top time of the event is the 23.25 set by Ali Sayed in the previous heat. It is going to be lane 4, Weaver at 22.63. 22-63 pour Liam Weaver, le premier sous la barre de 23 secondes, qui remporte la 13e série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série, la série 14, c'est la dernière série du 50 livres. Heat 14 next up for the event, final swim. Dans cette 14e et dernière série, Stephen Calkins, Université de Calgary, qui a le meilleur temps d'inscription, 22-66. Le meilleur temps jusqu'à présent ce matin, 22-63 pour Liam Weaver.
Your top 14, 15, and senior seeds here. Calkins in fours, the top senior seed at 22.66, and top seed overall in the event. Lon Kim, University of Calgary in lane 3, the national record holder in the 23.55 of the 13-14 age category. It's Kim first at 23.31. Lon Kim, Université de Calgary, en première position, qui remporte la 14e et dernière série du 50 libres avec un temps de 23.31. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Ceci met un terme à l'épreuve 18, le 50 libres. Nous allons maintenant afficher les résultats sur le tablier indicateur. On vous rappelant que les catégories d'âge sont 14-15 ans, 16 à 18 et 19 ans et plus. Calkins second here with 23.35. Third fastest Blake Tierney in 7 for the University of British Columbia. On the board shortly, we'll have the event summary for the men's 50 freestyle, starting off with our 14 to 15-year-old age category. Fastest time in the event was a 22.63, set by Liam Weaver of Cascade in Heat 13. Still waiting for our event summary for the men's 50 freestyle. Swimmers behind the blocks, we appreciate your patience as we make our way towards our next event. Event summary now for the 14-15 men's 50 freestyle. Lon Kim at 23.31, fastest time in the age category. Samuel Hibbert for Granite Gators, 24.34, 24.52. Lucas Morin, Quebec de Montreal, third fastest. Three-way tie on the board there for 28th. Alan Piatek, Ruben Lee, George Radich. Another three-way tie, 25.84. The conclusion of the 14-15 summary will be next up the 16 to 18-year-old age category. 23.25, Ali Sayed, Club Aquatique de Montreal, Paul Dardis, University of Calgary, 23.34, and that's 23.58, third fastest Toronto Swim Clubs, Philip Samarczyk. Second chance, that's gonna be your next man. Can't have no one in them G9, just your X-Men. If I'm cheating, a cheated girl be my next plan. Second and third 10 fastest in the 16 to 18-year-old age group. Where we from, better check, man. You ain't from New York, you a Nets fan. All talk, no walk, Professor X-Men. Streets will lift you up and shoot you down. Look at X-Men. All dogs go to heaven, rest in peace to X-Men. All pride coming from my pride, Felix Deadman. The conclusion now of the 16 to 18-year-old age group. And on to our senior results, 22.63, Cascade Swim Club's Liam Weaver, followed Patrick Hussey, Pointe-Claire at 23.07 and 23.32. Club Aquatique de Montreal's Hussein Fedag, third fastest. You know the drill, I'm a tip-top shape, they ain't tip-top shape. Our next event is event 19, the women's 400-meter individual medley. We have 8 prelim swims in the event, and the conclusion of our men's 50 freestyle summary, heat 1 for the women's 4IM. But New York is where I'm coming from. Notre prochaine épreuve, l'épreuve 19, le 400 mètres 4 nages individuels. Nous avons 8 séries dans cette épreuve. La première série, nous trouvons dans le couloir 4 Kayla Merzerkowicz de Grand Prairie Piranhas 5.23.97.
First of the three turns in our first heat of the women's 400-meter individual medley, Zoe Ratti first out at 1:09.34, followed in lane 5, your second fastest seed in this heat, Greer Stokely for the London Aquatic Club at 1:10.37, and your top seed in this heat, Kayla Mazurkovic for the Grand Prairie Piranhas, seated at 5:23.97, is third for the first turn at 1:10.48. Long reach into the crossover there, though leading now, Kayla Mazurkovic at 2:31.95, a 2:32.21 for Claudia Boilly. Greer Stokely at third in 5, 2:32.81. Slight reshuffle to your top three. Ratti dropping down to fourth. Stokely moving down a position to third. Mazurkovic up 2 positions to first, and Boilly to second again in 3. Continuing to gain ground through the back and breaststroke legs. 4:06.85, Mazurkovic leads in 4 for the Grand Prairie Piranhas, followed Greer Stokely and Zoe Ratti back up into the top 3, third in 6 at 4:10.04. Top time, 5:18.96 here for Kayla Mazurkovic. Grand Prairie Piranhas, lane 4, followed Zoe Ratti, 5:19.37 and 6. Kayla Mazurkovic qui remporte la première série avec un temps de 5:18.96. La prochaine série, la série 2. Heat 2, next up. Unfortunately showing a disqualification here now in lane 4 for Heat 1. Should make your top time of the heat a 5:19.37, Heat 2.
Dans cette deuxième série du 404 nage, c'est dans le couloir 4 qu'on retrouve Emily Golinowski de Kelowna Aquajets, 5-17-15, une demi-seconde devant Erika Gordon de Pointe-Claire dans le couloir 5. The second of the 8 swims for the women's 400-meter individual medley. Your top seed is currently second as of the fly leg conclusion. That is Emily Golinowski for the Kelowna Aquajets at 5:17.15. First out at the 100 fly conclusion is Ella Harrison, 1:08.59 in 3. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 19, série 1, couloir 4. L'épreuve 19, série 1, couloir 4 a été disqualifiée. As shown on the scoreboard at the end of the last heat, we have a disqualification, event 19, heat 1, lane 4. Once again, disqualification, event 19, heat 1, lane 4. Après le premier 50 mètres de la brasse dans le 400 CUNY, c'est Ella Harrison qui est en première position de Crest Swimming. Temps de 3:16.68. Une seconde et demie devant Britton Talbot qui est dans le couloir 2. Meter turn, Ella Harrison at 4:04.59, followed in 2, Brittany Talbot, 4:05.32, 4:05.34, third off is lane 7, Kelly Choi. As mentioned, your top seed in this race is Emily Golinowski for Kelowna Aquajets at 5:17.15. Erika Gordon, second fastest seed for Pointe-Claire at 5:17.66. Toujours Ella Harrison en première position maintenant avec 25 mètres qui restent à compléter.
Britton Talbot qui a fait une remontée. Nous avons une course dans les derniers 25 mètres entre les deux nageuses dans les couloirs 3 et 2. Less than a half bar length into the final finish. Lane 2 and 3, Isabella Coop and Lauren Michaela. Top time is Harrison at 5:17:04. De Cross Swimming, Ella Harrison qui remporte la deuxième série avec un temps de 5:17:04. La prochaine série est la série 3. Close second place finish by Britton Talbot for Crest Swimming. Heat 3 next up. Dans cette troisième série du 400 QNI, dans le couloir 4, Region of Waterloo, Sonny Jou, 5:12:83. Seulement 3 dixièmes devant Charlotte Brousseau, du Club aquatique Montréal, dans le couloir 5. Establishing an early lead through the fly leg. Top time of the 100 is a 1:06:14 for University of Calgary Swim Club's Sydney Stewart. Following is lane 6, Aneshka Frickleton for Etobicoke Swimming. Current third at the end of the fly leg is Isabella Cooper, a 1:08:93 in lane 2. Your top seed in this heat is Sunny Shu of the Region of Waterloo Swim Club, seated at 5:12:83. Carrying her lead through to the 200-meter turn, 2:24:50 for Stewart into the breaststroke 100. Coming on to a 4-second leg up on second place. It is still Frickleton in 6 at 2:28:20. Sunny Shu at 2:29:53, holding third in 4. Après le premier 50 brasses du 400 QNI, Sydney Stewart dans le couloir 8 vers Calgary, qui est en première position, 6 secondes d'avance sur Michaela Lorrain dans le couloir 3.
Just a lap of freestyle to go now for Sydney Stewart in lane 8, 3:54.86. Up to second now, Michaela Lauren in lane 3 for the Grand Prairie Piranhas, 3:58.73. And Neshka Frickleton still in the top 3, but dropping down a position. Third now at 4:03.72 in lane 6. Dernier 50 mètres pour Sydney Stewart qui mène toujours cette troisième série du 400 QNI. Michaela Lauren en deuxième. Neshka Frickleton Etobicoke est en troisième position dans le couloir 6. Your top finish is Sydney Stewart, dominating the first place position since the very beginning at 5:09.42. 5:9.42 pour Sydney Stewart qui remporte la troisième série du 400 QNI. Nous passons maintenant à la série 4. Michaela Lauren for second in 3, and we are moving on to heat 4 of 8 for the women's 400 individual medley. Dans cette quatrième série du 400 QNI, dans le couloir 4, le Markham Aquatic Club, Amy Chai, 5:08.64, une demi-seconde devant Paige Corbley de Hayak dans le couloir 5. The halfway heat of event 19, the women's 400-meter medley. Leading the way, Paige Corbley in 5 at 1:07.56, followed by Madison Krieger in lane 7 for Brock Niagara Aquatic. Paige Corbley representing Hayak in 5, and current third at the end of the fly leg is Amelia Baralt at 1:08.51, representing the University of British Columbia. Après le 52, c'est dans le couloir 7, Madison Krieger de Brock Niagara Aquatics qui est en première position. Krieger, on vous le rappelle, déjà avec 2 médailles d'or au 100 dos et au 200 dos plus tôt cette semaine. Ces 2 victoires étaient aussi 2 records provinciaux ontariens pour les 13-14 ans. C'est elle qui mène après le dos à 2:22.60. Elle est suivie de Paige Corbley de Hayak dans le couloir 5. Into the breaststroke leg now.
2:22.60. Madison Krieger in 7. Paige Corbally second in 5. 2:25.13. Mia Thomas for third now in lane 3, representing Pointe-Claire. 2:28.98. Now coming into the 300, your leader is still Krieger in 7, but it is lane O with strong competition here. Peralt's at the 300, superseding Krieger. Krieger to second now, 3:56.06 in 7. Peralt with the leading time, 3:56.01. That is 500s apart at the 300. The 100 freestyle will be our determining factor in your top 3. Paige Corbally for third, also coming up through the 100 breaststroke leg. A 46.32 inbound 50 to conclude the breaststroke at 3:56.99 for the running time. Il reste maintenant 50 mètres dans cette 4e série du 400 Q&A. Madison Krieger toujours en première position. Maintenant seulement 2 dixièmes devant Amelia Barrault et Paige Corbally qui est en 3e dans le couloir 5. 1800ths of a second between your top 2. Krieger with the fastest outbound 50 at 35.14. 2/10ths faster than Peralt's. Peralt's, again, only 1800ths back, just shy of the full 2/10ths. Into the final 10, looking good here for Krieger, though. Peralt still with a possible surprise finish. It is Krieger at 5:04.67, 5:05.36. Peralt for second, Thomas for third, 5:09.18. 5:04.67 pour Madison Krieger de Brock Niagara Aquatics qui remporte la 4e série. Nous passons maintenant à la série 5. Heat 5 coming up next, women's 4IM. Dans cette 5e série, le meilleur temps d'inscription est dans le couloir 4. Angela Wang de Markham Aquatic Club, 5:05.80, seulement 3 centièmes devant Tara Vroom. À noter que les 8 meilleurs temps dans cette série ont moins d'1 seconde de différence. Ça devrait être une série assez compétitive ce matin dans cette 5e série du 400 Q&A.
Après le premier 52, c'était Angela Wang dans le couloir 4 qui était en première position. Maintenant, c'est Marissa Lorrain dans le couloir 3 qui a pris les devants. Comme nous avions anticipé, une course très serrée en cette cinquième série du 400 QNI. 200-meter turn now. Up front, we've got Annie Nicholson-Jaudoin, 226.41, and representing Pointe-Claire. Marissa Lauren for Grand Prairie Piranhas, and Angela Wong for second, third. It is a 226.44 for Lauren in 3. Wong at 227.19, third in 4. Annie Nicholson-Jaudoin de Pointe-Claire, maintenant en première position après le 50 brasses du 400 QNI dans le couloir 8. Une seconde et demie devant Angela Wang dans le couloir 4. $53.55, Nicholson-Jaudoin. Wong, 356.04 and a 57.75. Second, 0.7 back for third is Marissa Lauren, lane 3. Good race to the finish for second in lanes 4 and 5. Angela Wong, Tara Vroom, Barry Trojan in lane 5. Top time is a 5:05.96 and 2/100ths of a second. Vroom for second, Wong for third. Dans le couloir 8, Annie Nicholson-Jaudoin qui remporte la 5e série avec un temps de 5:96. Prochaine série, la série 6. 5:05.96 there. Again, top time for Annie Nicholson-Jaudoin for Pointe-Claire. Heat 6 of 8 next up. Dans cette 6e série du 400 QNI, Julia Stronowska Langley Olympians 5:03.36 a le meilleur temps, une demi-seconde devant Kaswa Dreyer de l'Université de Calgary.
Lead established from the rest of the field. Pretty tight first second into the backstroke leg. Out front are Tiffany Tancon and Jasmine Nichols. Hayak Swim Club and Markham Aquatic respectively, 106.38, 106.50, 1.2 tenths. Third off into the second 100 is a 107.32 for Winskill Dolphin Swim Club's Naomi Minot. Your top seed in this race is lane 4, Langley Olympians, Julia Strojnowska at 5:03.36. Il reste un peu plus de 100 mètres dans cette série du 400 QNI. Dans le couloir 2, Jasmine Nichols de Markham Aquatic Club qui est en première position. Elle est suivie du couloir 5, Swat Dreyer, versé de Calgary. Et dans le 7, Caitlin Liu de Thunder Bay Thunderbolts. Le meilleur temps jusqu'à présent ce matin, Madison Krieger, Brock Niagara dans la série 4, 5:04.67. Sixième série, la dernière série avant d'entamer les deux séries en classement pyramidal. Dernier 25 mètres maintenant pour Jasmine Nichols, Markham Aquatic Club et Kaswa Dreyer, les deux nageuses dans les couloirs 2 et 5 qui s'approchent du fil d'arrivée à cette sixième série du 400 QNI. Ce sera au mur de Markham 5:04.87. Jasmine Nichols qui remporte la sixième série. Prochaine série, la série 7. Next heat, heat 7. Dans cette septième série, la première de deux en classement pyramidal. Dans le couloir 4, Catherine Hazel avec un temps de 4:45.01. 9 secondes devant Alexandre Lepage, Kelowna Aquajets dans le couloir 5.
Après le premier 100 mètres papillon, c'est dans le couloir 2 qu'on retrouve Leila Horowski de Barry Trojans en première position. Une 5-17 devant Catherine Hazel et Maya Bezanson dans le couloir 3 de Etobicoke. $200-meter turn, lane 6 in heat 7 is your top 15 to 17-year-old seed in the women's 400-meter individual medley. That is Kelowna Aquajets' Alexandre Lepage with a time at the 200 of 220.91. Your top seed in heat 7 is Catherine Hazel, swimming in lane 4 unattached. Second at the end of the backstroke leg, 223.32. And swimming in lane 7 is your top 13, 14-year-old seed, Canadian Dolphins Zian Liu. Maintenant, en première position, après le premier 50 brasses, Catherine Hazel dans le couloir 4, suivi d'Alexandre Lepage dans le 5. Somme à 3 dixièmes et qui sépare les deux nageuses. En troisième position, Leila Horowski qui menait après le premier 100 papillon, maintenant en troisième. Close here for your top two at the 300. Catherine Hazel, Alexandre Lepage, 3:45.53, 3:45.72, respectively. With 2/10 between your top two, it is a further close on 4 seconds back for third, Leila Oravsky in lane 2, 3:49.22. Dernier 50 mètres maintenant pour Catherine Hazel dans cette série du 400 CUNY qui se détache de Alexandre Lepage. Maintenant 2 secondes de différence. Leila Horowski fait une remontée dans le couloir 2. Elle court présentement en 3e position. Solid lead into the final few meters of heat 7 for the women's 400-meter individual medley. The top time is going to be in lane 4 for Catherine Hazel at 4:52.04. 4:52.04 pour Catherine Hazel qui remporte la 7e série du 400 CUNY, suivi d'Alexandre Lepage et Leila Horowski. Second place finish, Alexandre Lepage, lane 5 for Kelowna Aquajets at a time of 2:4:53.88. 4:56.83 is Leila Oravsky for third, Barry Trojan in 2. Prochaine série est la 8e et dernière série du 400 CUNY. Heats 8, final swim. Dans
Dans cette 8e et dernière série du 400 Q&A, nous avons deux nageuses qui ont représenté le Canada lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020, soit Tessa Chaplouha dans le couloir 4, Margaret McCulloch Club, qui a le temps d'inscription le plus rapide dans cette épreuve, 4:39:49. Bailey Anderson, qui avait aussi porté les couleurs du Canada aux Olympiques dans le couloir 5, Club aquatique Montréal, 4:45:34. The 100-meter turn. In the 8th and final swim of the women's 400-meter individual medley has a leading time of 1:04:05 for Katie Forrester in lane 6. Your second and third place turns are senior seed, top seed overall in the women's 400-meter individual medley, Markham Aquatic Club's Tessa Chaplouha, and lane 5, Club Aquatique de Montréal's Bailey Anderson. Après le premier 52, c'était Katie Forster qui est en première position devant Bailey Anderson. Et maintenant, Anderson qui a pris les devants suite au prochain 25 mètres dans son deuxième 50 au dos. No stranger to this event, Chaplouha in current third is an Olympic team member at the Tokyo 2021 Games, placing 14th in this event, and also at the 2021 FINA World Championships, the 25-meter event, a gold medalist in this event. 8th place at the 2022 Commonwealth Games as well. It is Anderson out first into the second half of the race. Breaststroke leg underway, 2:18:67. Chaplouha, as mentioned, third and 4, 2:21:02. Your second place is Forrester at 2:20:15. Bailey Anderson en première position après le premier 50 mètres brasse. Chaplouha maintenant en deuxième. Katie Forster, sa coéquipière de Markham Aquatic Club, en troisième. Forster qui a déjà remporté la médaille aux 200 mètres papillon. Anderson swimming in lane 5. Current leader again into the 300-meter wall, but coming on strong here is Tessa Chaplouha, gaining solid ground here through the breaststroke leg. Another Olympian, Anderson, a bronze medalist in this event at the Tokyo 2020 Olympic Trials. It was a personal best time with that swim. Anderson first out at the 300-meter turn, 3:41:55, followed 2/10 back by Tessa Chaplouha. Chaplouha, though, a full second faster on the inbound 50 in lane 4. And Katie Forrester, 3:51:61 is your third into the final 100. Tel que prévu dans cette dernière série du 400 Q&A, une course entre les deux Olympiennes, Bailey Anderson et Tessa Chaplouha. Seulement 6/10 qui séparent les deux nageuses, avec moins de 25 mètres maintenant complétés dans cette dernière série. Katie Forrester, a member of the Canadian National Development Team program. Into the wall, though, here comes your finishes. It is Anderson, Chaplouha, top two at 4:48:60 for Bailey Anderson, 4:49:14 for Tessa Chaplouha, representing Markham in lane 4. And third place, Katie Forrester, 4:59:19.
4,48,60 pour Bailey Anderson qui remporte la 8e et dernière série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Nous allons afficher maintenant les résultats sur le tableau indicateur. On vous rappelle que les catégories d'âge sont 13-14 ans, 15 à 17 et 18 ans et plus. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. Well, folks, shortly on the scoreboard, we should have the event summary for the women's 400-meter prelim swims. We will be starting off with the 13 and 14-year-old set of results. And here we are now, Madison Krieger with the top time for Brock Niagara Aquatics at 5:04.67. Xian Liu, second fastest, 5:11.32. And 5:11.47, Naomi Minot for third. For the 15 to 17-year-old results, Alexandre Lepage, your top seed and top result, 4:53.88. Leila Oramsky, 4:56.83 for second. And Maya Bizanson, 5 minutes, 0.75 for the third fastest prelim swim. Coming to the end now, the 15 to 17-year-old results. Our 18 and over results next up. Seeded third this year in the event, Bailey Anderson with the top time in prelims at 4:48.60. Your top seed in the 18 and over age group, Tessa Chaplua, 4:49.14. Second fastest of the morning, and Catherine Hazel, 4:52.04 for third fastest. Hazel is the second fastest seed in the 18 and over event. And we'll be moving shortly on to event 20, the men's 400-meter individual medley, heat 1 of 9 prelim swims in the event. Waiting for our board to refresh before getting underway with heat 1. Men's 400-meter individual medley, heat 1 of 9. Notre prochaine épreuve est l'épreuve 20, le 400 mètres Q&A masculin. Dans cette série 1 de 9, le couloir 4, Emmanuel Vlacos, Club aquatique Montréal, 5:03.54. 3 dixièmes devant Alan Piatek, Killarney Swim Club dans le couloir 5. Heat 1 of the men's 400 medley. Top seed in this race is Emmanuel Vlacos, representing Club Aquatique de Montréal at 5:03.54. However, at the end of the fly leg, it is University of Calgary Swim Club with a big lead. Nicholas Duncan seated at 5:04.16, a 1 minute, 0.01 100 fly. First by just over 5 meters into the backstroke leg. Second, third, Manuel Vlacos at 1:05.55. Alan Piatek for third, 1:06.46 in 5, your second fastest seed, and representing the Killarney Swim Club.
Well, still quite far ahead, not gaining quite as much ground through the second 100 as the first, about 7 meters lead. Nicholas Duncan at the 200 at 2:15.73, followed Blackos in 4, 2:23.02, and 2:26 flat. Alan Piatek, third, lane 5. Après le premier 50 bras, ça c'est Nicholas Duncan, Université de Calgary, qui est en première position dans cette première série du 400 QNI. Nous avons un avis de disqualification. Avis de disqualification pour l'épreuve 19, la série 8, couloir 7. L'épreuve 19, série 8, couloir 7 a été disqualifiée. Coaches and athletes, we have a disqualification, event 19, heat 8, lane 7. Once again, event 19, heat 8, lane 7, disqualified. Final 100 now for your leader, gaining quite a bit of ground through the breaststroke leg. Duncan at 3:37.59. That is a 12-second lead. Ahead of now second, Alan Piatek. Blackos dropping to third in lane 4. 3:50 turn for Duncan now. And again entered at a 5:04.16, final 5 meters for University of Calgary Swim Club's Nicholas Duncan, top time for 47.32. 4:47.32 pour Nicholas Duncan, Université de Calgary, qui remporte la première série. Dans cette deuxième série du 400 QNI, dans le couloir 4 de Hayak Swim Club, Derek Yang. Le temps le plus rapide de 4:56.46. Max Palmer et Kelowna Aquajets, seulement 8 dixièmes de seconde derrière dans le couloir 5. Into heat 2 of 9 now for the men's 4 IM. Ivan Rukema with the leading time at the 100-meter turn out of the fly into the back, 1:03.09.
Top seed in this race is Derek Young for Hayek at 4:56.46, current 5th as of the end of the fly leg. Your second place turn is Matthew Wong for the Pacific Seawolves in lane 8. And third was Luke Lee representing North York Aquatic in 3. Après le premier 50 bras, c'est Yvan Roukema, Climatation Samac en première position, 3:3:78 devant Matthew Wang. En troisième, Max Parmar, cette deuxième série du 400 QNI. Meter turn in heat 2 has a leading time by Ivan Rukema at 3:47.52. 3:49.48 is Matthew Wong for the Pacific Seawolves second. And third out is Derek Young at 3:49.90. Toujours Yvan Roukema du Club Natation Samac en première. Maintenant, Max Palmer en deuxième. Derek Yang qui fait une remontée se retrouve en troisième position. Out in front, into the final 5, body length ahead of second. Top time is going to be lane 2. That is first place for Ivan Rukema, representing Club de Natation Samac. 4:53.69 pour Yvan Roukema qui remporte la deuxième série du 400 QNI. La prochaine série sera la série 3. Second place finish, Max Parmar, lane 5 for the Kelowna Aquajets. And we're moving on to heat 3 of 9 for the men's 4IM. Dans cette troisième série du 400 QNI, dans le couloir 4, on retrouve Matthew Marcella du Guelph Merlins Aquatic Club. Avec un temps de 4:52.86, une demi-seconde devant Zachary McLeod du Club Natation des Riverains dans le couloir 5.
In Heat 3, your top seed is Matthew Marcella, representing the Guelph Marlin Aquatic Club. Second fastest seed, Club d'Adaptation de Riverains, Zachary Mecto. Top seed is a 4:52.86 for Marcella, and a 4:53.37 is the second fastest time for Mecto. The 100-meter turn, it is neither of the two, but Pointe Claire Swim Club's Justine Fontaine in lane O, followed second now at the 150 by Henri Vaillancourt, Club Aquatique de Montréal, and Zachary Mecto for Club d'Adaptation de Riverains, third in 5. Après le premier 50 bras, c'est Justin Fontaine de Pointe-Claire en première position dans le couloir 0. Second devant Henri Vaillancourt dans le couloir 8 et Evan Veloskig dans le couloir 9 qui est en troisième position. Meters to go. Henri Vaillancourt moving ahead of Justine Fontaine for first, 3:39.52. Fontaine in lane O, 3:40.26 for second, followed third by Evan Velasquez at 3:40.82, lane 9. Final 50 up front, Henri Vaillancourt, Club Aquatique de Montréal, follows Justine Fontaine, Pointe Claire, and third out is now Colin Lee, swimming unattached. Lane 3, final 5, into the wall. Top time is a 4:46.58. Lane 8, Henri Vaillancourt for Club Aquatique de Montréal. Henri Vaillancourt du Club Aquatique Montréal qui remporte la troisième série avec un temps de 4:46.58. La prochaine série est la série 4. Second fastest finish, Justine Fontaine, Pointe Claire in lane O, and heat 4 of 9 is next up. Dans cette quatrième série, le meilleur temps d'inscription dans le couloir 4, Rain Walker, Richmond Hill Aquatic Club, 4:49.59, seulement 14 centièmes devant Alexandru Velikchiko, Langley Olympians dans le couloir 5.
Coming towards the first turn in Heat 4, your top seed of this race is Richmond Hill Aquatic Club's Rain Walker, followed in 5, Langley and Abbott's for Langley Olympians, Alex Volisico, 4:49.59, 4:49.73. That is the seed times for Rain Walker and Alex Volisico. At the 100, the leading time is in lane 2, Langley Olympians Jihun Bae. Seated at 4:50.04, leading 101.02.14. Second, third, lane 9, lane 7, Andrew Fenning for University of Calgary, and Brian Dietz at a 104.04, Etobicoke Swimming. Après le premier 52, c'est Brian Dietz de Etobicoke en première position devant Alexandru de Velico. Dans le couloir 5, Jaihun Bae en troisième. Second 200-meter turn, Brian Dietz at 2:15.28, 2:15.66, Alex Volisico. Third, a couple positions down now, Jihun Bae at 2:18.32. Toujours Brian Dietz en première position devant Jaihun Bae et c'est Clovis Castonguay maintenant qui est en troisième position. Lui qui fait une remontée ici dans le couloir 6. Castonguay maintenant se retrouve en première avec un peu plus de 100 mètres à compléter dans cette quatrième série. .300-meter turn, it is a 3:40.52 Elite Swimming's Clovis Castonguay. Seated at 4:49.97, 3:43.19. Second place turn for Jihun Bae, remaining in the top 3 and moving up a position since the previous turn. And third, lane O is a 4:17.72 for Etobicoke Swimming's Noah McNeil. That time at the 3:50 for third, Castonguay for first, still in 6, Jihun Bae for second, final 10 meters, 5. And into the wall, your top time is a 4:45.95. 4:45.95 pour Jaihun Bae de Langley et Olympians qui remporte la quatrième série. Prochaine série, la série 5. Great final leg for Jihun Bae, finishing first at 4:45.95. Heat 5 of 9 next up.
Dans cette cinquième série du 400 Q&A, on retrouve dans le couloir 4 Jack Harrison de cross swimming 4,46,78, seulement 15 centièmes devant Colton Cherez de Greater Ottawa et son coéquipier Benjamin Cheskin dans le couloir 3, seulement que 16 centièmes derrière. Ça devrait être une très belle course ici. La cinquième série du 400 Q&A. Après le premier 50 mètres, c'est Min Hyuk Park de Langley Olympians qui est en première position. Top seed in Heat 5 is lane 4, Jack Harrison for crest swimming at 4:46.78. Second fastest seed is Greater Ottawa Kingfish Swim Club, 4:46.93 the entry time for Colton Cherez. And crest swimming's Benjamin Sescon at a 4:46.94 seed in lane 3, your third fastest seed, and the top 3 entry times in this heat, all within about 0.2 of each other. "100-meter turn has lane 6, Min Hyuk Park for the Langley Olympians, 1:01.56 leading. Second out, Finn Clausen Honeyman for the Greater Ottawa Kingfish in lane 2. And now Park to second at the 150. Quichian leads in 7 for the Grand Prairie Piranhas. Après le premier 52, c'est maintenant Dominic Quichin qui est en première position, Min-Hyuk Park en deuxième. Jack Harrison fait une remontée dans le couloir 4, était en troisième position après le premier 52 et maintenant en première parce qu'il s'apprête au mi-chemin du 400 Q&A. Halfway turn, your top seed in this race, Jack Harrison for crest swimming up to first, 2:14.78. 2:15.18, Dominic Quichian representing Grand Prairie Piranhas in lane 7 for second, and Min Hyuk Park still in the top 3, down to third though in 6. $300 meters turn, 300 meters through, 100 meters to go. Finn Clausen Honeyman at 3:41.53, leading into the freestyle. For second, Joao Gabriel Taganelli, 3:41.65. Dominic Quichian for third in 7. Il reste maintenant 50 mètres dans cette série du 400 Q&A. Première position, Dominic Quichin. Deuxième, Scott Watson. Troisième de Neptune Natation, Joao Gabriel Tanganelli, à le couloir 8. 4:14.63, 4:14.76, and a 4:15.28. That is Quichian, Tanganelli, and Watson. Scott Watson for second, up in lane 1 for Etobicoke swimming into the final 5 meters. Pretty close here. It's going to be first though, lane 1, Watson at 4:45.74. 4:45.74 pour Scott Watson de Etobicoke qui remporte la 5e série. La prochaine série, la série 4. La série 6. Second place finish, Dominic Quichian, Joao Gabriel Tanganelli for third in 8, Heat 7, or Heat 6 rather, next up.
Dans cette 6e série du 400 Q&A, dans le couloir 4, on retrouve William Debrou, Barrie Trojans Swim Club, 4,42,82. In lane 4 of Heat 6, your top seed for this race of the men's 400-meter individual medley is Barrie Trojan Swim Club's William Debrou. For 42.82, his seed, lane 5, second fastest seed, is Palmeiras 166, Julio Cesar Diaz Herrera at 4:44.02. Après le premier 52, c'est Noah Deschambault qui est en première position devant Dylan Comendy. Holden Brock de North York est en deuxième position avec un temps de 1:40.39. Lui qui se retrouve dans le couloir 6. 200 meters in, leading time for Noah Deschambault. Lane 1 representing Vancouver Pacific Swim Club at 2:14.44. Second, Holden Brock in 6. North York Aquatic. And third, Jeremy Slynn for the Winskill Dolphins in 3 at 2:17.13. C'est maintenant William Debrou qui est en première position devant Noah Deschambault qui est en deuxième. Holden Brock toujours en troisième position dans le couloir 6. Seulement 7 dixièmes devant Dylan Comendy dans le couloir 7. Debrou at the 300s, 3:37.87 in 4, followed Dylan Cormody for Island Swimming in 7, 3:40.26, 3/10 behind that, Holden Brock at 3:40.56, lane 6. Moins de 50 mètres maintenant pour William Debrou. Le couloir 0, Kieran Dick est maintenant en deuxième position. Tuya Dreyer, les deux nageurs qui ont fait une remontée lors du premier 50 libres. Into the final 5 for top 4, top finish in 4. William Debrou, Barrie Trojan Swim Club at 4:42.09. 4:42.09 pour William Debrou de Barrie qui remporte la 6e série. La prochaine série, la série 7. Second place finish, Kieran Dick for the Saskatoon Goldfinns, lane 0. Moving on, Heat 7 up next. Let's go!
Dans cette septième série, dans le couloir 4, on retrouve Phoenix Hislop, Langley Olympians, 4:38-88. Top seed, Heat 7, Langley Olympians, Phoenix Hislop in lane 4, seated at 4:38.88. Lane 5 is the second fastest seed in this heat at 4:40.06. Swinskill Dolphin Swim Club's Zachary McLeod. Let's race across the pool at the conclusion of the 100 fly. 101.62, 101.69, 102.01, and 102.17. Your top three are Juan Pablo Callazos in lane 2, representing Rouget Or, followed Zachary McLeod, lane 5. And third out is Alexandre Yazedjian, representing Club Aquatique de Montréal. Halfway turn now. Second fastest seed, Zachary McLeod, leading here at 2:15.01. Followed second and third, Lucas Trieger for Vancouver Pacific in lane 1. Juan Pablo Callazos, Université Laval. Third, lane 2. Après le premier 50 brasses, c'est dans le couloir 1, Louis Traeger, 2:52.52. Jaden Johnson en deuxième, Phoenix Hislop en troisième. Le meilleur temps jusqu'à présent, 4:42.09, William Debrou, la septième série. Et la dernière série avant nos séries en classement pyramidal. Il augmente son avance dans le couloir 1. Lucas Traeger maintenant. Une avance considérable dans cette septième série, 3:31.53. 4 secondes et demie devant le couloir 4, Phoenix Hislop. Final 100 now. Trieger leads 3:31.53. Phoenix Hislop second in 4th, 3:35.16. Owen Nicholson representing the Halifax Trojan Aquatic Club, 3:37.70. Third in 6th. Now just 50 meters to go. Trieger 4:06.18. A 4:08.70. About 1.5 seconds back is Phoenix Hislop and 1:10.75. Nicholson third, lane 6. Top time here is going to be lane 1 for Lucas Trieger, Vancouver Pacific at 4:39.43. 4:39.43 pour Lucas Traeger qui remporte la septième série avec le meilleur temps ce matin. Prochaine série, la série 8. Second place, Phoenix Hislop, 4:40.62, lane 4, and on to Heat 8 for the event. Heat 8.
Le meilleur temps d'inscription dans cette 8e série, la première de 2 en classement pyramidal, Jordi Vilches de Barrie, avec un temps de 4:29:39. Une seconde devant Sébastien González Barbosa du Club aquatique Montréal. On retrouve aussi dans le couloir 3 Sergio Covedo de Elite, avec un temps de 4:33:84. Le meilleur temps jusqu'à présent ce matin dans la série précédente, Lucas Traeger, 4:39:43. C'est Tristan Jankovic qui mène après le premier 50 papillons, suivi de très près par Jordi Vilches dans le couloir 4. .200-meter turn here in Heat 8. For the men's 400-meter individual medley, if you had a leading time in lane 8 for Tristan Jankovic, representing Royal City Aquatic. Second, third, your first and second fastest seed in this race. Jordi Vilches, second in lane 4 for Barrie Trojan at 2:09:61. Vilches additionally is your top 16 to 18-year-old seed for this event. In lane 5, representing Club Aquatique de Montreal, second fastest seed in this heat, Sebastian González Barbosa at 2:12:24 third. Après le premier 50 bras, c'est Tristan Jankovic qui est dans le couloir 8, qui mène une avance de 4 secondes sur Jordi Vilches dans le 4. Et Sébastien González Barbosa de Club Aquatique Montréal, présentement en 3e position. Into the final 100, Jankovic 3:21:58, followed 3:27:94. Jordi Vilches, Sebastian González Barbosa 3:30:74, third and 5. Body length and a half lead in 4 top time. Jordi Vilches for the Barrie Trojan Swim Club at first place finish is 8. Tristan Jankovic, misread on my part, apologies. 4:23:97 in lane 8 for Jankovic, top time in heat 8. Tristan Jankovic avec un temps de 4:23:97 qui abaisse son temps d'inscription de 14 secondes et remporte la série 8. Prochaine série à la série 9. Second place finish for Jordi Vilches. Moving on to heat 9 of 9, final swim.
En cette 9e et dernière série du 400 Q&A, le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve appartient à Benjamin Lowen, cross swimming dans le couloir 4, 4:22.85, 7 secondes devant Monsef Balaman, élite dans le couloir 5. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 20, la série 8, couloir 7. L'épreuve 20, série 8, couloir 7 a été disqualifiée. We have a disqualification, event 20, heat 8, lane 7. Once again, disqualification, event 20, heat 8, lane 7. Final swim of the men's 400-meter individual medley. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 20, série 8, couloir 9. L'épreuve 20, série 8, couloir 9 a été disqualifiée. Coaches and athletes, another disqualification at this time. Disqualification, event 20, heat 8, lane 9. Once again, disqualification, event 20, heat 8, lane 9. Well, in Heat 9, final swim for the men's 400-meter individual medley. Your top seed is your senior seed as well. This is Benjamin Lowen for crest swimming at 4:22.85. Your second fastest seed is Monsef Balaman, representing Elite at 4:30.11. The 200-meter turn, though, is Lowen for first, 2:07.10 in 4. 2:09.88. Bill Dongfeng representing Island Swimming, second in 7. And David Mybaum for the Richmond Rapids, third out in 1. Après le premier 50 bras, c'est Benjamin Lowen, cross swimming, qui est en première position, 2:46.87, exactement 3 secondes devant Tanner Cole dans le couloir 3. David Maybaum qui est en troisième position. Lowen qui a représenté le Canada lors des Jeux juniors Pan-Pacifique l'été dernier, en première position dans cette dernière série du 400 Q&A. Lowen leading 300-meter turn, 3:25.95. Tanner Cole, 3:28.57, representing the Olympian Swim Club. And Carter Chappell at 3:31.24 into the final 100 of freestyle, Brantford Aquatic, lane 6. Toujours Benjamin Lowen qui mène cette dernière série du 400 Q&A. 1 seconde et demie devant Tanner Cole. Et en troisième position, on retrouve Carter Chappell de Brantford dans le couloir 6. Le meilleur temps jusqu'à présent ce matin, Tristan Jankovic, 4:23.97. Lowen, Cole, and Chappell into the final 50 up front. Top time is going to be here for Benjamin Lowen, lane 4 at 4:30.62. 4:30.62 pour Benjamin Lowen qui remporte cette dernière série du 400 Q&A. Le troisième meilleur temps ce matin pour Lowen, le crest swimming. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. C'est un terme à l'épreuve 20, le 400 Q&A. Nous allons afficher les résultats sur le tableau indicateur en vous rappelant que les catégories d'âge sont de 14-15 ans
16 à 18 et 19 ans et plus. Well, that concludes the men's 400-meter individual medley. On the board now, the summary for the 14-15-year-old age group. Kieran Dick from Saskatoon Goldfinns, 4:44.25, 4:44.60. Zachary McLeod, Tuja Dreyer for third, 4:45.62. Coming to the end of the 14-15-year-old age group, our 16 to 18-year-old summary will be next on the scoreboard. Top time here, Barrie Trojan Swim Club's Jordi Vilches, 4:29.83. Sebastian Gonzalez Barbosa, Club Equadita Montreal, 4:31.62. Olympian Swim Club's Tanner Cole at 4:33.31. And coming up shortly, the 19 and over event summary. The top time here is 4:23.97. Royal City Aquatics Tristan Yankovic. Benjamin Lowen for Crest at 4:30.62 for second fastest. Tristan Lara, Club de Natation Région de Québec at 4:39.38, third fastest. With our event summary concluded, we will be next moving on to event 313. This is the Para Multi-Class Women's 200-meter individual medley, heat 1 of 2. Heat 1. Dans cette série du 200 Q&A, nous avons une nageuse à l'SM5, Alison Gobet, deux nageuses SM6, Lysandra Page, Valeria Lopez Gomez, deux nageuses dans le SM7, Myriam Solimal et Ruby Steven, deux dans le SM9, Ali Deal, Ximena Gonzalez et Mathilde Falardeau qui compétitionnent dans la classification SM10. À noter le temps d'inscription de Alison Gobet qui a déjà établi un record canadien cette semaine au championnat canadien Speedo 2023 au 100 mètres libre. Son temps de 4:35.23 est seulement 9 dixièmes de seconde au-dessus du record canadien dans cette classification pour le 200 mètres Q&A. Leading the way at the 100-meter wall, a 1:25.01. Mathilde Falardeau, Club de Natation de Région de Québec. Followed second fastest turn at the 100 by Ximena Gonzalez, representing Mexico at 1:30.81. And Ali Deal for Prince Albert Swimming Sharks for the third fastest time into the breaststroke 50, 1:31.99. Swimming in lane 8 of this race, Club de Natation Julica Alma, Alison Gobet, swimming under the SM5 sport classification and seated at 4:35.23, not too far off the standing SM5 record held by Hannah Ouellette, set at the 2023 Summer Mansask Provincial Championships in Winnipeg, Manitoba. That record's time stands at 4:34.39. Into the final 50 now, Falardeau at 2:15.43, and lane 4 will be the fastest time in heat 1.
Final 5 meters. And Faladov, Club de natation de Région de Québec at 2:56:08. Mathilde Falardeau, Club de natation Région de Québec, abaisse son temps d'inscription de 5 secondes, qui termine avec un temps de 2:56:08. Second fastest finish, 3:12:22, Ali Deal, Prince Albert Swimming Sharks, and 3 for third, Jimena Gonzalez, representing Mexico, 3:17:59. Ali Deal qui améliore son temps de 2 secondes et demie dans le couloir 5 avec un temps de 3:12:22. Just off the 150-meter turn in her race, Allison Gobet, again in the SM5 sport class. For 30.98 here for Allison Gobet. That is a new unofficial SM5 Canadian record. Dans le couloir 8 avec un temps de 4:30:98. C'est un nouveau record canadien SM5 pour Allison Gobet. Documentation Jivaka Alma. Félicitations Allison. Congratulations on that pending record to Allison Gobet, Club de natation Jivaka Alma. Heat 2 now for the para-multi-class women's 200-meter individual medley. À cette deuxième et dernière série du 200 Q&A para-féminin, nous avons 4 nageuses dans le SM10 et 5 nageuses dans le SM14. Dans le SM10, Brianna Espinoza-Mata, Sylvana Lopez-Moreno, Marie Gibb et Sophie Wood. Dans le SM14, America Makeda Andrade, Justine Morier dans le couloir 3, Emma Van Dyck in lane 4 dans le couloir 4, Asia Morin-Espio et Miori Eno dans le couloir 9. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 313, la série 1, couloir 5. L'épreuve 313, série 1, couloir 5 a été disqualifiée. We have a disqualification in event 313, heat 1, lane 5. Once again, disqualification event 313, heat 1, lane 5. The second and final swim in the women's para multi-class 200-meter individual medley. Leading time is in lane 5. La Fédération de France du sport adapté, Asia Morin-Espio,
at 1:13.99. Emma Van Dyck for Brock Niagara, swimming in the SM14 sport classification, entered at 2:38.13, not too far off the standing SM14 record set 2022 in Madeira, Portugal at the World Para Swimming Championships, and held by Angela Marina, swimming at the time for the Brantford Aquatic Club. That record stands at 2:36.48. Maureen Espiau at the 150, 2 minutes .86. Emma Van Dyck, 2:04.83. 2:05.37 is Justine Maurier for Vélo Natation. Fastest time here, Asia Morin Espiau at 2:37.24. Emma Van Dyck, second fastest, 2:41.80. 2:37.24 pour Asia Morin-Espiau. 2:41.80 pour Emma Van Dyck. Et on voit qui termine ici Miori Eno dans le couloir 9:03.05.77. Ceci met terme à l'épreuve 313. Nous passons maintenant à l'épreuve 314. If we could please have the coaching representative from the Kisu Swim Club make their way to the meet administration desk. Once again, coaching representative from Kisu Swim Club to the meet administration desk as soon as possible. Results shown now on the board are the official results for the women's para multi-class 200-meter individual medley. Top performance by Asia Morin Espiau, Fédération Française Sport Adapté at 2:37.24. Emma Van Dyck with the second fastest time, 2:41.80. And Silviana Lopez Moreno representing Veracruz, 2:49.44, the third ranked performance. Coming to the end of our event summary for the Mara Multi-Class 200-meter individual medley on the women's side. Event 314 is next up, the first of two swims in the Para Multi-Class men's 200-meter individual medley. Heat 1.
Dans cette série, nous avons Charles Giamicelli dans le couloir 2, Antoine Saint-Germain dans le 6, Marianne Catalin-Barbu dans le 8 et Sébastien Massabi dans le 9. Les autres nageurs sont des nageurs étrangers. Ils parviennent du Mexique. Your top seed in the first heat of the men's 200-meter individual medley, para-multi-class 200-meter individual medley, representando Mexico, Yahir Alejandro Perez Jimenez. Second fastest seed, representando Mexico, también Nestor Hernandez Ramirez. And in the third fastest seed, Mexico, Juan Antonio Ruiz Asensio. 100-meter turn, fastest time, lane 4 for Yahir Alejandro Perez Jimenez. Second fastest turn, Ruiz Asensio at 1:13.00. And showing fourth on the board, the third fastest time showing is a 1:19.97 for Hernandez Ramirez, lane 5. Final length. First into the freestyle, 2:03.63 is Perez Jimenez. Following second, 2:05.18, Ruiz Asensio, and Hernandez Ramirez, 2:10.06 in lane 5. Final 25 for the first heat of the men's para-multi-class 200-meter individual medley. 5 meters, 3 meters, and into the finish, the top time is a 2:39.06 and cuatro por Yahir Alejandro Perez Jimenez, 2:39.06. Second place, Juan Antonio Ruiz Asensio, 2:43.27, and in cinco, Nestor Hernandez Ramirez, 2:47.04. Un temps de 2:55.34. Charles Giamicelli, le Golden Horseshoe, qui abaisse son temps d'inscription de 2 secondes. On retrouve aussi dans le couloir 6, Antoine Saint-Germain, 3:3.62. Marianne Catalin-Barbu qui termine sa course en 3:18.89. As our athletes make their way out of the pool, our final swim in event 314 is Heat 2. Once again, Heat 2 of the para-multi-class men's 200-meter individual medley. Dans cette deuxième série du 5 UNI, nous avons Reed Maxwell dans le couloir 8 qui nage SM9. Nous avons 2 nageurs SM10, soit Fernando Lou et Ramis Godfroy
Deux nageurs SM13, Caleb Arndt et Hunter Hellberg. Et le reste de nos nageurs sont des SM14. Cameron Chambers, Connor Bissett, Tyson McDonald, Jesse Kenny et Alejandro Alvarado. Seated first by time, 2:26.02. Competing in the S10 sport classification, the SM10 sport classification, Langley Olympians Fernando Liu, swimming SM14 classified, Region of Waterloo Swim Club's Tyson McDonald in lane 5. And drawing attention to lane 9, Fort McMurray Mantis Swim Club's Hunter Hellberg swimming in a swim-up class, SM13, though eligible to compete for the SM12 Canadian record. This is a 1984 record held since the 1984 Paralympic Games, swum in New York, USA that year by Lee Grennan, swimming unattached for Canada. The record stands at 2:38.51. This 39-year-old record up for grabs potentially, as Hunter Hellberg seated at 2:39.55, and again the record is a 2:38.51. Off the 150 with the fastest time in the pool, 1:47.91 is Tyson McDonald in 5, followed by Cameron Chambers representing Kisu at 1:54.78. Alejandro Alvarado representando Mexico, 1:56.66. (2:21.61). Tyson McDonald, first fastest time in lane 5. 2:21.61 pour Tyson McDonald qui abaisse son temps de 5 secondes. Une belle nage ce matin pour Tyson McDonald. And Hellberg, 2:40.13, not quite enough for the record in the SM12 sport classification. Cameron Chambers dans le couloir 2 qui abaisse son temps de 2 secondes de Kisu Swim Club. Et Jesse Kenny qui abaisse juste sur son temps de 2:30.38. Nous avons un avis de disqualification pour l'épreuve 314, série 2, couloir 9. L'épreuve 3-14, série 2, couloir 9 a été disqualifiée. Ici, met un terme à l'épreuve 3-14 de 200 QNI. Nous affichons les résultats sur le tableau indicateur. La prochaine épreuve est le 150, 3 nages individuels. On the board, your results showing for the para multi-class men's 200-meter individual medley. We have a disqualification in event 314, heat 2, lane 9. Once again, disqualification for event 314, heat 2, lane 9. Moving shortly into our next 2 para events. Turning your attention now to the east end of the pool, we are conducting a short timing test at the turn end before beginning event 315. This is the first and only heat for the para SM4 150 medley relay, or 150-meter individual medley. Dans cette série du 153 nages individuels, dans le couloir 4, Hannah Burns de London, classification SM4. Your single splash in the women's
SM4 150 medley is London Aquatic Club's Hannah Burns, swimming in lane 4. Burns seeded into this race at 4:15.51. 50-meter turn for Burns is a 1:08.20. She's entered at 4:15.51. This is a time swum April 2023 here in Toronto, in fact. Crossing through the first 25 of the breaststroke leg, Hannah Burns at 2:21 on the clock. Coming into the 100-meter turn, Burns here at 3:03.65. Under her time from this past April. 3:03.91 was the time for that swim. We have a disqualification in event 314, heat 2, lane 0. This was from the final heat of the Paramen's 200-meter individual medley. Once again, disqualification event 314, heat 2, lane 0. Épreuve 314, série 2, couloir 0 a été disqualifié. Épreuve 314, série 2, couloir 0 a été disqualifié. .4:16.41 the time here for Hannah Burns in the women's 150-meter individual medley. Once again, just a top time here, 4:16.41. Disqualificación en evento 300. We'll announce this disqualification again. Sorry, folks. The event 316 is next up, though. The men's 150-meter individual medley. Coming up next at the east end of the pool. Again, once again, heat 1 of 1, event 316. Results on the board for the women's 150-meter individual medley. 4:16.41 pour Hannah Burns qui termine le 153 nages individuels. Nous avons épreuve 316 maintenant. Le 153 nages individuels masculin. Nous avons une série dans cette épreuve.
Dans cette série du 153 nages individuels, nous avons le Kisu Swim Club Jacob Brayshaw. Classification SM3 dans le programme. En fait, sa classification est de SM2. Son temps de 5,55,51 est le record actuel du Canada au 153 nages individuels SM2. Son temps de 5,55,51, Jacob Brayshaw. Et le record canadien, tel que mentionné, un record qu'il a établi au mois de juillet cette année aux provinciaux de la Colombie-Britannique. In the pool right now for the men's 150-meter individual medley, this is Jacob Brayshaw representing Kisu. Eligible in this race for the SM2 sport classification record held by himself. This is a time of 5:55:51, his entry time for this race. So I'm in Vancouver, BC at the 2023 Swim BC Summer Provincial Championships earlier this July. Off the 50, a 149.82 for Brayshaw. Coming now towards the 100-meter turn. .347 at 21 at the 100-meter turn for Brayshaw. Again, the record stands at 5:55:51. En descalificación, evento 314, nada 2 y carril 0. Uno más. En descalificación, evento 314. Nada 2 y carril 0. .25 meters to go with 4:40, 4:50 on the clock here. 5:55:51 is again the time set at the Swim BC Summer Provincial Championships in Vancouver, BC.
at the UBC Aquatic Center for Jacob Brayshaw, representing Kisu in the men's 150-meter individual medley. This is the Canadian SM2 record. Meters to go now for Brayshaw. 25 seconds under the record at this point. Looking good here for Brayshaw. Final 2 meters and into the wall. Jacob Brayshaw for Kisu. Kisu at 5:50.23, a new Canadian SM2 record of the men's 150 individual medley. Temps de 5:50.23 et non officiel. S'il est officiel, ce serait un nouveau record canadien pour Jacob Brayshaw. Alors, nous allons confirmer dans quelques instants. Results shown for the summary here for the men's 150-meter individual medley. 5:50.23, breaking his own record by 5.23 seconds. Jacob Brayshaw with the new SM2 Canadian national record. C'est un nouveau record canadien pour Jacob Brayshaw avec un temps de 5:50.23 dans la classification SM2. Félicitations, Jacob Brayshaw. Congratulations, Jacob. Nous passons maintenant à l'épreuve 21, le 50 brasses féminin. Nous avons 9 séries dans cette épreuve. La prochaine série sera la série 1. Next up is the event 21, the women's 50-meter breaststroke. Prelim swims, 9 prelim swims, and we'll be getting underway with heat 1 in just a few moments after we complete our pool switch and remove our flags. Heat 1. Dans cette première série, le meilleur temps d'inscription appartient à Paige Corbly de High Action Club, 37,97. Top time here is a 36.03, Annabelle Massicotte in lane 3. Annabelle Massicotte du Climatation Mégafias qui remporte la première série avec un temps de 36,03. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. La prochaine série est la série 1. Heat 2 up next for the women's 50 breaststroke. Dans cette deuxième série du 50 brasses, c'est dans le couloir 4 du Toronto Swim Club. Eva Arontelis qui a le temps d'inscription le plus rapide, 36,55, 7 centièmes devant Leah Lukanov de Whitby dans le couloir 5. Top seed in Heat 2 for the women's 50 breaststroke is Liana Lukanov, representing Whitby Swimming at 36.62, followed by the second fastest seed, London Aquatics' Lauren Stokely in 6. Up front, though, lane 1 is Isabella Chumera for Swim Ontario, top time of 34.87. 34,87 pour Isabella Chumera de Swim Ottawa qui remporte la deuxième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série est la série 3. Heat 3 now for the women's 50 breaststroke.
Dans cette troisième série, c'est dans le couloir 4, Pacific Coast Swimming, Maylee Sanborn, 35-71, 2 centièmes devant Kelly Key dans le couloir 5. Lane 4, top seed in Heat 3, Pacific Coast Swimming's Maëlle Sanborn at 35.71, 200ths behind that. The seed time for Kelly Key of the Winskill Dolphins in 5. Looks good in lane 0 here for Grace McIntosh, Greater Ottawa Kingfish. It is not, though. It is Maya Molyneux in lane 8 at 35.98. Maya Molyneux de Vancouver qui remporte la troisième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 4. Heat 4 of 9 next up for the women's 50 breaststroke. Dans cette quatrième série, dans le couloir 4, Richmond Hill Aquatic Club Vienna Buey. Le temps d'inscription le plus rapide, 35-07. Top seed in Heat 4, Vienna Buey for the University of Richmond Hill. Second fastest seed is Mariana Kosick for University of Calgary. Up front looks to be pretty good for lane 3. Kasatai Vasilo for Markham Aquatic, top time at 33.96. Kessa Tevesalo de Markham qui remporte la quatrième série avec un temps de 33.96. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. S'il vous plaît, swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 5. Heat 5 of 9 next up for the women's 50 breaststroke. Dans cette cinquième série, c'est Emma Basserman de Dorval qui a le temps d'inscription le plus rapide. 34-44, seulement 1 centième devant Tracy Zhao de Pacific Coast Swimming dans le couloir 5. Top seed in Heat 5 is Emma Basserman for the Dorval Swim Club in lane 4, followed Tracy Zhao. Top seed is a 34.44 into the final few meters. Top time in spot 3 for Tabitha Main, 34.16. 34-16 pour Tabitha Main de Windsor qui remporte la cinquième série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 6. Heat 6 up next for the women's 50 breaststroke. Dans cette sixième série, Victoria et Edgar Tobico, 33-96. C'est le même temps que le meilleur temps jusqu'à présent qui appartient à Kessa Tevesalo de Markham dans la série 4. Top seed, Heat 6, Victoria Edgar for Etobicoke Swimming. Langley Olympians, Macy Larson, second fastest seed. Edgar in at 33.96 and up front into the final 10 meters. Will be first place here. Victoria Edgar in lane 4 at 32.65. 32-65 pour Victoria Edgar qui remporte la sixième série avec le meilleur temps jusqu'à présent ce matin. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Summers, please clear the pool. Prochaine série, la série 7. Maris Peng, second in lane 2. Heat 7 of 9 up next. En cette septième série, la première de 3 en classement pyramidal, on retrouve dans le couloir 4 de Sudbury Laurentian, Nina Kucherin, 31-80, 3e devant Catherine Ivanov de London dans le couloir 5.
Le meilleur temps jusqu'à présent ce matin, 32-65, Victoria Edgar. Top seed, Heat 7, is lane 4, Nina Kucherin for the Sudbury Laurentian Swim Club at 31.80. Catherine Ivanov with London Aquatic Club is 32.10 entry time. Pretty close in the center lanes, Kucherin and Ivanov. Top time is going to be Ivanov at a 32.21. Catherine Ivanov de London qui est en première position, qui remporte la 7e série avec un temps de 32-21. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Summers, please clear the pool. Prochaine série, la série 8. 400s behind, second place, Kucherin, and we're moving on to Heat 8 for the women's 50 breaststroke. Dans cette 8e série, dans le couloir 4, on retrouve Avery Wiseman de l'Olympian Swim Club, 31-41, une demi-seconde devant Alexandre Lepage de Kelowna Aquajets dans le couloir 5. Top seed, here's Avery Wiseman for the Olympian Swim Club at 31.41. Alexandre Lepage for Kelowna Aquajets, 31.94. Second fastest seed up front, though it is looking good in 4. Top time is Avery Wiseman at 31.99. 31-99 pour Avery Wiseman qui remporte la 8e série. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la série 9, la dernière série du 50 brasses. Alexandre Lepage, second in 5, heat 9 of 9. Next up for the women's 50 breasts, final swim. En cette 9e et dernière série du 50 brasses, dans le couloir 4 qu'on retrouve l'Université de Calgary, Rachel Nichol, 31-14. 31-99, le meilleur temps ce matin pour Avery Wiseman de l'Olympian Swim Club dans la série précédente. Lane 4, Rachel Nichol for the University of Calgary Swim Club is your top seed, Olympian in the pool, silver medalist at the 2022 Bell Canadian Swimming Trials in the 100-meter breaststroke. To the wall, it's going to be a top time here for Nichol at 30.63. 30.63, une belle nage ici pour Rachel Nichol de l'Université de Calgary, seulement 4 dixièmes au-dessus du record canadien qui appartient à Amanda Reason. On va revoir Rachel Nichol ce soir dans ce 50 brasses, assurément. Ceci met un terme à l'épreuve 21, le 50 brasses féminin. Nous allons afficher les résultats sur le tableau indicateur. On vous rappelle que les catégories d'âge sont 13-14 ans, 15 à 17 et 18 ans et plus. On the board now, the official summary for the women's 50 breaststroke prelim swims. In the 13-14 age group, Haley Haynes from the University of Calgary, 33.65, 34.69, 34.89. That is Alexandra Leno for Etobicoke second, and Elite Swimming's Daphne Chapchet for third. Coming to the end of the 13-14-year-old age group, next up will be the 15 through 17 age category. Alexandre Lepage for Kelowna Aquajets at 32.06 for the top result, followed Madison Hartway at 32.34, and at 32.45 is Mantis Swim Club's Hallie West for third fastest. Coming down to the end now of the 15 to 17-year-old age group, and next up will be the 18 and over results. Rachel Nichol, 30.63 first out. Avery Wiseman following second with a 31.99 for Olympian, and London Aquatics' Catherine Ivanov at 32.21.
conclusion there of our 18 and over events summary. The event 22 is next up, the men's 50-meter breaststroke heat 1 of 11. Heat 1. Dans cette première série du 50 brasses à l'épreuve 22, nous avons dans le couloir 4 Langley Olympians Beck U 33-38. Top seed Heat 1, men's 50 breaststroke, Langley Olympians Beck U at 33-38. Up in front, it is lane 6. Samuel Hibbert for the Grand Gators Swim Club. Top time of 30.48 for Hibbert in 6. 30-48 pour Samuel Hibbert de Grand Gators qui remporte la première série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série est la série 2. Heat 2 next up for the men's 50 breaststroke, Heat 2. Deuxième série, Marcus Mack, Island Swimming, qui a le temps d'inscription le plus rapide, 32-68. 3 centièmes devant Isaac Chen, Richmond Rapids Swimming Club, dans le couloir 5. If we could please have a coaching representative from the Grand Prairie Piranhas make their way down to the meet administration desk, please. Once again, a coaching representative from the Grand Prairie Piranhas to the meet administration desk, please. Up front in Heat 2, Marcus Mack for Island Swimming, top seed in this race, and out front, a length and a half finish at 29.55. 29-55 pour Marcus Mack qui remporte la deuxième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. The swimmers, please clear the pool. Passons maintenant à la série 3. Moving on next to Heat 3 of 11 for the men's 50 breaststroke, Heat 3. Dans cette troisième série, le meilleur temps d'inscription appartient à Maxime Fedorovski au Oakville Aquatic Club dans le couloir 4, 31-96. Top seed Heat 3 is Maxim Fedorovski of the Oakville Aquatic Club, seated at 31.96. Ian Velesig for Hayek, the second fastest seed in lane 5. Up in front is Fedorovski at a time finishing out 31.21. 31-21 pour Maxime Fedorovski qui remporte la troisième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Moving on next to Heat 4 of the men's 50 breaststroke. Dans cette quatrième série, c'est dans le couloir 5, Nathan Rivicek de Oakville Aquatic Club qui a le temps d'inscription le plus rapide, 31-57. In lane 4 of Heat 4, top seed is Yanni Mylonas for the University of Calgary Swim Club, seated at 31.56. Second fastest seed is Nathan Hrabicek of the Oakville Aquatic Club at 31.57. Top time 30.77 for Hrabicek in lane 5. 30-77 pour Nathan Hrabicek de Oakville qui remporte la quatrième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. La prochaine série est la série 5. Heat 5. Next up, Heat 5.
Dans cette cinquième série du 50 brasses, le meilleur temps d'inscription appartient à Graydon Running de Oshawa Aquatic Club avec un temps de 30,95. Top seed, Heat 5, Graydon Running for Oshawa Aquatic at 30.95. Tied second fastest seed time, Declan Sweeten of Vassum, Ottawa, and Club de Natation Region de Quebec, Victor Perron in lanes 5 and 3 up front. Looks like it may be a finish in lane 6. Top time is in lane 2 for Hudson Frayne at 30.62. Un couloir 2, Hudson Frayne des Grand Prairie Piranhas qui remporte la cinquième série avec un temps de 30,62. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série est la série 6. Heat 6 now, men's 50 breaststroke. Dans cette sixième série, le meilleur temps d'instruction appartient à Kiet Kong de Markham Aquatic Club et Holden Lees de Saskatoon Dolphins, les deux nageurs avec 30,54. We can please have a coaching representative from the University of Calgary Swim Club down to the meet administration desk. Coaching representative from the University of Calgary Swim Club to the meet administration desk, please. Heat 6 in the water for the men's 50-meter breaststroke. Top time going to be lane 6, Ty Unrau. 200th lead over Theo Grabowski. 30.25 top time. 30.25 pour Ty Unrau de l'Université de Manitoba qui remporte la sixième série. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Prochaine série, la série 7. Heat 7 next up for the men's 50 breaststroke. Heat 7. Dans cette septième série, le meilleur temps d'inscription dans le couloir 4, Jade Gazeri du Loup-Marin Rivière-du-Loup, 30.20. In Heat 7, top seed is Yad Gaziri, Loup-Marin Rivière-du-Loup at 30.20. Matthews Isaac for Team Torres at 30.24 is the second fastest seed. It's going to be lane O, though. Dylan Cormody for Allen swimming at a top time of 29.55. 29.55 pour Dylan Cormody qui remporte la septième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau. Swimmers, please clear the pool. 29.55 pour Cormody. Et le temps le plus rapide, ex-aequo avec Marcus Marc qui était dans la série 2. Passons maintenant à la série 8. Heat 8 of 11 next up for the men's 50 breaststroke, Heat 8. Dans cette huitième série du club de natation Samac, Hans Leingpin est dans le couloir 4 avec un temps de 29.91, seulement 2 centièmes devant Sinan Onur de Pointe-Claire dans le couloir 5. Top seed Heat 8 is lane 4. Hans Leingping for Club de Natation Samac. Onur Sinan for Pointe-Claire, second fastest in 5. The top time is the 29.91, followed by Onur Sinan's 29.93. Top time is going to be lane 2, Ivan Sun at 29.82. 29.82 pour Ivan Sun, le Canadian Dolphins, qui remporte la huitième série. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Prochaine série, la série 9. Heat 9 of 11 next up for the men's 50 breaststroke, Heat 9. Le meilleur temps d'inscription dans cette 9e série. La première de 3 en classement pyramidal dans le couloir 5, Graham Elward de Toronto Swim Club, 28.77.
Lane 4, Braden Tyvaslo for the Markham Aquatic Club, your top seed at 28.08. Pardon me, not in the pool. Lane 5, Graham Aylward, top seed at 28.77. Top time is going to be Braden Hamian at a 29.02 in lane 3. 29.02 pour Braden Hamian de Saskatoon Goldfinch qui remporte la 9e série avec le temps le plus rapide ce matin. Puis Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série, la série 10. Heat 10 up next for the men's 50 breaststroke. Heat 10. Dans cette 10e série, la deuxième de 3 en classement pyramidal, c'est dans le couloir 4, James Gorzov, High Performance Center, Vancouver, 27-63. Top seed here is James Durgasov, or the Vancouver High Performance Center, seated at 27.63. It's going to be first place by body length lead here. Durgasov, top time at 27.89. 27,89 pour le nageur de la centre de haute performance à Vancouver, James Durgasov. Il remporte la 10e série. Swimmers, please clear the pool. On demande aux nageurs de sortir de l'eau, s'il vous plaît. La prochaine série, la série 11. Heat 11 of 11 for the men's 50 breaststroke final swim. En cette 11e et dernière série, on retrouve dans le couloir 4 le meilleur temps d'inscription dans cette épreuve. Gabe Mastro-Matteo, Kenora Swimming Sharks, 27,53. Le meilleur temps ce matin, 27,89 pour James Durgasov. In Heat 11, top seed is Gabe Mastro-Matteo for the Kenora Swimming Sharks at 27.53. Top time stands at 27.89 by James Durgasov. Gabe Mastro-Matteo, gold medalist in this event at the eSport Championships in 2023, 28.08 is the top time for Mastro-Matteo, lane 4. 28,08 pour Gabe Mastro-Matteo qui remporte la dernière série du 50 brasses avec le deuxième meilleur temps ce matin. Ceci met terme à l'épreuve 22, le 50 brasses masculin. Nous allons afficher les résultats sur le tableau indicateur. On vous rappelle que les catégories d'âge sont 14-15 ans, 16 à 18 et 19 ans et plus. Justice Mignon with the second fastest time in Heat 11, lane 5, a 28.80. On the board shortly, we should have our event summary for the men's 50-meter breaststroke, starting with the 14-15-year-old age group. We're waiting for, there are our results now for the 14-15-year-old men's 50 breaststroke. Leading time is at 29.55. Grand Prairie Piranha's Oliver Dawson. Luca Moraine for Club Aquatique de Montreal for second fastest at 29.66, 30.28. Kit Kong from Markham for third fastest. Those top 10 results will be your 8 finalists in the 14-15-year-old age category leading into tonight's final. And the conclusion now for the 14-15 event summary. And moving on to next the 16 to 18-year-old age results. 28.96 is the top time for Olympian Swim Club's Hayden Fisher, Steve Franskovich, Brody Kajuria, Romac Aquatic and Ajax Aquatic at 28.97, 29.36 respectively for second, third. And those top 10 will be your 8 finalists in the 16 to 18-year-old final.
Coming to the conclusion of our event summary, the 18 and 19 and over men's 50 breaststroke now. Your top 10 leading into tonight's finals, possibly pending that swim off for tied 9th. 27.89 is the top time by James Durkasoff over the Vancouver High Performance Center. Gabe Master Mateo, Justice Mignot over Kenora Swimming Sharks and UBC. 28.08, 28.80 for Mignot for third. The end of our event summary on the boards. Coaches, your scratch deadline for tonight's final is 1:30. Once again, scratch deadline for finals tonight is 1:30, and it's time to move on to event 110. This is our relay events. Starting off with with the women's 4x200 freestyle. Heat 1 of 3, heats 2 and 3 swimming in finals tonight. Heat 1, time final. Un avis de disqualification pour l'épreuve 22, série 10, couloir 7. Épreuve 22, série 10, couloir 7 a été disqualifié. Coaches and athletes, there is a disqualification, event 22, heat 10, lane 7. Once again, disqualification, event 22, heat 10, lane 7. Dans cette première série du 4 x 100, 200 mètres, 4 x 200 mètres libre, nous avons dans le couloir 1 Greater Ottawa Kingfish, dans le couloir 2 Markham Aquatic Club, dans le couloir 3 Oakville Aquatic Club, dans le couloir 5 Island Swimming, dans le couloir 6 Club de natation Région de Québec, dans le couloir 7 Pointe-Claire Swim Club. J'aimerais aviser nos entraîneurs que l'heure limite pour déclarer vos forfaits pour les finales de ce soir est 13h30. 13h30, l'heure limite pour la déclaration de vos forfaits pour les finales de ce soir. First and only heat in prelims for the women's 4x200 freestyle relay. At the 100 meter turn, a 1:02.88 for Oakville Aquatic. Currently in the pool for the second leg for Oakville, it's Abigail Anonichuk, followed off the 150 in third. Markham Aquatic Club's Angela Wong. Oakville in second at the 150. Your top team is Greater Ottawa Kingfish in lane 1. Viviane Partridge on the second 100-meter leg. Coming to the 200-meter turn now. 209.28 off. And the takeover now, Annika Hollow for the Greater Ottawa Kingfish. Oakville now to Vanessa Sia. And Markham for third into Victoria Sun's 300-meter leg. We can please have a coaching representative from the Toronto Swim Club and Markham Aquatic Club down to the meet administration desk, please. Once again, coaching representative from the Toronto Swim Club and the Markham Aquatic Club to the meet administration table, please.
800-meter turn, Greater Ottawa Kingfish lead with Isla Hardy on the anchoring 103.11.05 is the leading time, followed by Oakville Aquatic Lane 3, Daniela Gondota Gaitan for the fourth and final leg. And third off is Club de Natation Région de Québec, Mathilde Soucy anchoring in 6th. All teams into the final 25 now, and up in front. Nous sommes à mi-chemin dans ce relais 4x200 libre. Greater Ottawa qui est en première position maintenant avec Annika Holo qui mène. Le Club de natation Région de Québec avec Juliette Turcotte est en deuxième position. Oakville en troisième, Vanessa Gia. .500-meter turn, Greater Ottawa Kingfish. Annika Hollow on the 600-meter leg. Out front, 5:22.42. Second out, Club de Natation Région de Québec, Juliette Turcotte. A 5:25.59, 500-meter turn. And Oakville Aquatic Club's Vanessa Xia at 5:27.21 for the 500-meter wall. C'est toujours Greater Ottawa en première position, Région de Québec en deuxième. Maintenant, Island Swimming qui est en troisième position avec Brianna Faulkner qui a mis son équipe, une remontée, son équipe en troisième. Il reste maintenant le dernier relais, un 200 mètres. 600-meter turn, leading time of 6:31.20. Greater Ottawa Kingfish now into Isla Hardy's anchoring 200. Post second, third, Club de Natation Région de Québec and Island Swimming, 6:34.03, 6:34.13. A tenth apart between the takeovers for Mathilde Soucy for Club de Natation Région de Québec and Bridget Burton for Island Swimming in 5. Final 50 now, Island Swimming up to first through Bridget Burton's 200-meter leg. 8:07.51 is the leading time in lane 5, followed Club de Natation Région de Québec, Mathilde Soucy at 8:11.46.
And Isla Hardy for the Greater Ottawa Kingfish, 8:11.47, third off to 7:50 and 1. Top time is for Island Swimming in lane 5 of 8:41.21. 8:41-21 pour Island Swimming avec Bridget Burton qui remporte la série 1 pour son équipe. Deuxième position dans le couloir 6, Club Région de Québec et termine en troisième, Greater Ottawa. Club de Natation Région de Québec, second in lane 6. So we're moving on next to our men's side of the 4x200 meter freestyle relay. This is event 111. On demande aux nageuses de sortir de l'eau, s'il vous plaît. Swimmers, please clear the pool. Prochaine série, la première série du 4x200 livres relais. Men's 4x200, heat 1 of 3. Heats 2 and 3 swimming tonight with final. Heat 1, time final. Dans cette série du 4x200 libre, in this heat 1 of the 4x200 freestyle, lane 2, Greater Ottawa Kingfish, lane 3, Pointe-Claire Swim Club, couloir 4, Club Natation, Région de Québec, lane 5, Barrie Trojan Swim Club, dans le couloir 6, Club Natation Samac, lane 7, Langley Olympians. Dans le couloir 4, Club Natation Région de Québec, que le temps d'inscription le plus rapide. Victor Perron qui nage pour l'équipe dans le couloir 4. William Debroux de Barrie est dans le couloir 5. First 100-meter turn, Pointe-Claire leading in lane 3 at 56.84. That is Michael Levine in the pool. For the first leg, Club de Natation Samac, Marc-Olivier Lacavalier, 57.31 at the first 100. And third off, Langley Olympians, Kieran Benson in 7. En première position dans ce deuxième relais, Samuel Plante, Pointe-Claire dans le couloir 3. Club Natation Samac, on retrouve Yvan Roukema. Troisième position, Barrie Trojans avec Benjamin Miller. .300-meter turn now. 3, 6, and 5 are your top 3. Pointe-Claire Swim Club, Samuel Plante.
Club de Natation Saint-Marc, Ivan Rukema, and Benjamin Miller for the Barrie Trojan Swim Club. Leading time of the 300 of 2:52.97 for Pointe-Claire. 400-meter turn, and halfway lead is Pointe-Claire, 3:56.76. In honor on the takeover, running time for second is 3:57.72 off the 400 for Club de Natation Saint-Marc, Audrey Dufort, followed by lane 4 rather. Club de Natation Région de Québec, Maxime Cambron on the start of the 600-meter leg. Toujours un Pointe-Claire en avance avec Sinan Onur. Saint-Marc en deuxième, Audric Dufort. Nous avons une bonne course ici entre Barrie et la Club Natation Région de Québec. Dans les couloirs 4 et 5, seulement 3 dixièmes qui les séparent avec Barris Cotoglou pour Barrie, Maxime Cambron pour Région de Québec. Il reste maintenant un relais, un 200 mètres dans cette première série du Cap 200. 600-meter turn for first and second. Pointe-Claire out, and anchoring out for Pointe-Claire is Armand Honor. Following second, Club de Natation Saint-Marc, Éloi Pelletier, and Barrie Trojan Swim Club for third at the 600-meter turn, a 6:06.60, and Jordi Vilches into the final 200. Second at 0.3 faster on the inbound 50 for Club de Natation Saint-Marc. Current second in lane 6, Éloi Pelletier gaining quick ground here on Pointe-Claire Swim Club's Armand Honor. Off the 700-meter turn, it is lane 5, Barrie Trojans, Jordi Vilches. At 7:02.53, the leading time is 6:54.75, 6:56.65 between Pointe-Claire and Club de Natation Saint-Marc. Seulement une seconde qui sépare les deux premières équipes ici. Pointe-Claire en première place, Saint-Marc en deuxième. On a de Saint-Marc Éloi Pelletier qui tente une remontée sur Armand Honor. Jordi Vilches en troisième position. 7:26.80, 7:27.83, a second between, and almost faster by a second. Club de Natation Saint-Marc's lane 6, Éloi Pelletier. It's not going to quite be enough top time. Is Pointe-Claire 7:58.55.
7-58-55 pour Pointe-Claire qui remporte la première série devant Samac dans le couloir 6 et Barry qui termine en 3e. Club de Natation Samac for second in lane 6. Barry Trojan for third in lane 5. Swimmers, please clear the pool. And ladies and gentlemen, as stated, heats 2 and 3 of the men's 4x200 freestyle will be swimming tonight with finals. This brings us to a close of our 4th morning of prelims. Before beginning our wrap-up, On rappelle que les deux prochaines séries du 4x2 200 mètres libres se nageront lors des finales de ce soir. Ici met un terme à la saison préliminaire de ce matin. On félicite tous nos nageurs et nageuses pour de belles performances. On se redonne rendez-vous ici pour un début de réchauffement à 16 h avec un début de session à 17h30 pour la session de finale. Un gros remerciement à tous nos officiels. Puis bon après-midi. On se revoit dans quelques heures. Merci. we may have a disqualification rolling in before we conclude our session. The summary shown on the scoreboard here for the first heat of the men's 4x200 freestyle relay, showing a disqualification in lane 7 of this race. As a disqualification event of 111, heat 1, lane 7. Once again, disqualification event 111, heat 1, lane 7. Ladies and gentlemen, that brings us to our conclusion here of day 4 prelims here at the 2023 Speedo Canadian Swimming Championships. To all of our officials, we appreciate your patience, and we do invite our officials to make their way off the pool deck at this time. Thank you for your efforts this morning's session. Thank you for all for coming out to the Toronto Pan Am Sports Centre for our morning prelim session. Finals again, as just a reminder, begin at 5:30. Final reminder to coaches, our scratch deadline for finals is 1:30. Scratches must be into the meet administration desk by 1:30. Enjoy your afternoon, and we'll see you back for 5:30 for our start of day 4 finals. Swimming Canada would like to thank our partners. Natation Canada tient à remercier ses partenaires. The Government of Canada. Le gouvernement du Canada. Speedo
your trusted swim partner from your first splash through every stroke. Speedo, votre partenaire de natation de confiance, de votre premier saut dans l'eau à chaque traction. All Tides, proud to support Canadian swimming. All Tides, fier de soutenir la natation canadienne. Marriott Bonvoy, 30 hotel brands, endless experiences, official hotel sponsor of Swimming Canada. Marriott Bonvoy, 30 marques d'hôtels, d'innombrables expériences, commanditaire officiel de Natation Canada.